Amakuru ya hirya no hino ku isi tuyahereye muri Darfur mu burengerazuba bwa Sudani. Abantu baguye mu bwicanyi bw'amoko bakomeje kwiyongera, bararenga 230, naho abakomeretse bararenga 280. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru. Ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu rirasaba ko umutekano urushaho kubungabungwa mu turere tuberamo ubushyamirane mu ntara Darfur, aho urugomo rwadutse hagati y'amakomine rwatumye abantu amagana batakaza ubuzima, abandi bagakomereka kandi imbaga nyamwinshi igata ibyayo. Ubushyamirane bwabaye hagati y'abagabo bafite intwaro bo mu bwoko Masarat n'abo mu miryango y'Abarabu mu cyumweru gishize mu nkambi y'abataye ibyabo mu burengerazuba bwa Darfur. Amakuru yatangajwe avuga ko ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu 160 bagakomerekeramo 215. Mu gitero gitandukanye n'icyo mu majyepfo ya Darfur kuwa mbere, imirwano hagati y'abagabo bitwaje intwaro n'abo mu bwoko Farata n'abo mu bw'aba Reizigat byavuzwe ko bwahitanye abantu 72 na 73 bakomeretse. Muri ibyo bitero byombi, umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Ravina Shamdasani avuga ko urugomo rwadutse hagati y'amakomine rwaturutse ku iyicwa ry'umwe mu bantu bo mu miryango ishyamiranye. Ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu birasaba guverinoma ya Sudani kwihutira gukora ku buryo ingamba zayo ku rwego rw'igihugu zubahirizwa mu buryo bwuzuye, abasivili bakarindwa muri Darfur, amategeko akubahirizwa, abantu ntibumve ko kuba nta mutekano uri mu karere bagomba kwihanira, kugeza aho ubushyamirane bumwe bwambukiranya amakomine bukagoma abantu abandi bagata ibyabo. Uburusiya bwakiriye neza igitekerezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kongera imyaka 5 amasezerano bita START yo kugabanya intwaro za kirimbuzi. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Abategetsi b'Uburusiya bakiye neza uno musi wa gatanu mu mugambi washikirijwe na President mushasha wa Amerika Joe Biden. Byabitegekanijwe ko ayo masezerano arangira mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri. Umuvugizi wa President w'Uburusiya Vladimir Putin, Dmitry Peskov, yatangaje ko Uburusiya bushigikiye kongereza ikiringo cy'ayo masezerano, amenyesha ko barindiriye kubona ibiri mu mugambi washikirijwe na Amerika. Ibiro vya President Biden byamenyesheje ku munsi wa kane ko yashikirije Uburusiya umugambi wo kongereza mu kiringo cy'imyaka 5 amasezerano asigaye yo kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda yitwa New START. Umuvugizi wa President w'Uburusiya Dmitry Peskov avuga ko bakiye neza uwo mugambi, yamaratangaza ko byose bizova kubizoba biri muri wo. Amasezerano New START yatewe kwigikumu mu mwaka wa 2010 hagati ya President wa Amerika w'ico gihe Barack Obama na President w'Uburusiya w'ico gihe nyene Dmitry Medvedev. Igihe cy'ayo masezerano kizorangira ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Uburusiya bwari bumaze igihe busaba ko yongerezwa igihe atabiganje gusabwa canke guhindurwa. Yamara leta ya President Donald Trump yararindiriye gushika mu mwaka uheze kugira itangura ibiganiro n'Uburusiya kuvyerekeye ayo masezerano. Yabanje gusaba ko ibintu bitari bike bibanza kubahirizwa kugira ikiringo cy'ayo masezerano congerezwe. Impande zose zitumvikanye ko zatumye ivyo biganiro bihagarara. Mu Buhinde abantu 4 baraye bahitanywe n'ikamyo yari itwaye dinamite yaturitse muri leta ya Karnataka mu majyepfo y'igihugu. Eugene Mukankusi arakomeza. Izo dinamite zaturitse mu kabwibwi kandi ababonye uko byagenze bavuze ko zasataguye amadirishya zigasiga n'imitutu mu nkuta z'amazu. Abantu bakutse umutima bakeka ko ari umutingito w'isi. Umuyobozi wa leta ya Karnataka BS Yediyurappa yabwiye abanyamakuru uyu munsi kwa gatanu ko abashinzwe kuburizamo za bombe n'abacunga ibya mine bohereje abantu ibintu byabereye gukora iperereza kuri iyo mpanuka. Yavuze ko abantu byibura 2 barimo nyiri ibyo binombe bafashwe bakaba barimo guhatwa ibibazo. Kuri konti ya Twitter, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yavuze ko abajwe n'ubuzima bwatakariye Shiva Moga kandi yumvikanisha ko guverinoma y'igihugu izaho ubufasha bwose bushoboka abakozwe n'iyo mpanuka. Muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Indege z'intambara za Israeli zarashe muri Syria ivuga ko zahitanye abantu 4. Eugene Mukankusi komeza. Abashinzwe kurinda ikirere cya Syria basubije nk'uko babyise ubushotoranyi bwa Israeli mu karere uyu munsi kwa gatanu. Igitero cyaguyemo abantu 4 bo mu muryango umwe nk'uko itangazamakuru rya leta ya Syria ryabivuze. Israeli yagabye ibitero bibarirwa mu magana muri Syria muri iyi myaka ishize, kubakekwaho kuba abasirikare ba Iran boherejwe cyangwa intwaro zashyikirijwe abarwanyi b'umutwe wa Hezbollah b'abanyaribani bashyigikiwe na Iran. Amakuru aturuka mu karere avuga ko ibitero nk'ibyo byiyongereye mu byumweru bya nyuma Donald Trump ari hafi kuva ku buyobozi bwa Amerika.
ibyo bitero bishya biramutse byemejwe byaba bibaye ibya mbere kuva Biden agiye ku buyobozi kuri wa gatatu. Israel yishimiye inkunga ya Trump, itegereje kureba niba ubuyobozi bushya buzongera gusuzuma ingamba za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Israel yanze kugira icyo ivuga ku byatangajwe na Syria ko abashinzwe kurinda ikirere bayo bahanganye na misile z'umwanzi bakazihanura hafi ya zose. Igisirikare cyabwiye itangazamakuru rya Syria ko hari hafi mu masaa 10 za mu gitondo ubwo umwanzi Israel yagabye ibitero by'indege hakoreshejwe za misile zaturukaga mu cyerekezo cy'umujyi wa Tripoli muri Libani zerekeza hari ubuyobozi bw'umujyi wa Hama. Nta bisobanuro cyakora batanze ku bijyanye n'abari bibasiwe. Umuyobozi w'inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi Charles Michel yavuganye kuri telefone na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin amusaba kurekura umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'Uburusiya Alexei Navalny. Fidel Nyonga baratubwira ibindi. Yasavye kandi ko haba itoza ku isumu Navalny yahawe mu kwezi k'umunani ku mwaka urangiye w'ibihumbi 2020. Navalny yatawe mu mvuto mu Burusiya ku munsi w'Imana inyuma ko atahutse muri ico gihugu avuye mu Budagi aho yari yagiye kuvurirwa. Bwari ubwa mbere agaruka mu gihugu ciwe kuva ahawe isumu. Umuyobozi w'akanama gakuru k'umuryango w'ubumwe bwa Buraya Charles Michel avuga ko yabwiye Perezida Putin ko uwo muryango wiyamiriza ifungwa rya Navalny ukaba usaba ko arekurwa bidatevye. Asaba kandi abategetsi b'Uburusiya gukoresha itohoza ribereye mu muco kwigeragezwa ryo kugandagura uwo munyapolitiki atavuga rumwe na leta. Navalny avuga ko Perezida Putin ari nyuma y'abagerageje kumugandagura. Yamara abategetsi b'Uburusiya baravyiyamiriza bavuga ko atavyemezo babonye vy'uko yahawe isumu. Zitezwe ko abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'umuryango w'ubumwe bwa Buraya bihweza ibindi bihano ku bantu boba baragize uruhara mwigeragezwa ryo kugandagura Navalny ku munsi wa mbere i Brussels ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu ndetse no ku rubuga rwa internet wa3.radio-yacu-voa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abandura COVID-19 bariyongera cyane muri iyi minsi. Leta irabishyira ku myitwarire y'abantu mu minsi mikuru yasozaga umwaka nitangira undi. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi. Ku nshuro ya mbere mu Rwanda haraye hagaragaye abantu banduye COVID-19 bagera kuri 310. Uyu ni wo mubare munini ugaragaye bwa mbere mu gihugu kuva iki cyorezo cyagera ku butaka bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize. Ku munsi w'ejo kandi ni nabwo bwa mbere habonetse abahitanwe n'iki cyorezo benshi kuko bageraga ku bantu 9. Mu kiganiro cyihariye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Mpunga Tarsisi ya Ijwi ry'Amerika yasobanuye ko ubwinshi bw'abagaragaye ko banduye muri ibi bihe bwongerewe no kwirara byagaragaye mu minsi mikuru isoza umwaka. Ingamba zashyirwagaho nyine yarajyanye bigerwaho, ariko nyine ko bigenda abantu bagenda barambirwa ingamba zo kwirinda bazitengurukaho bigira ingaruka nyine ko indwara igenda izamuka nk'uko tubibona, kandi urabona ko byaje nyuma y'iminsi mikuru hari amaze igihe nyine bigaragara ko abantu bari kudohoka bajya mu na polisi bafata murabona bajya mu ngo bakikingirana banywa inzoga baranababyina, kandi abenshi n'urubyiruko narwo ruri kwandura bigaragara. Ikigaragara ni uko indwara imaze kugera mu baturage ahantu henshi. Ingamba ziri gufatwa arizo zigamije kugira ngo zigabanye ingendo z'abantu no guhura cyane kugira ngo turebe ko ubwandu bwagabanuka. Uyu muyobozi asobanura ko kubera ubwiyongere bw'abandura COVID-19 muri ibi bihe bisa nk'ibimaze kugora Minisiteri y'Ubuzima, bikaba bigoranye kubakurikirana, ari nayo mpamvu iyi minisiteri yatangiye gushakisha ubundi buryo bwayifasha gukurikirana abagenda bandura umunsi ku munsi. Hari icyo twita bracelet zikoreshwa cyane zikoreshwa mu bihugu byateye imbere no ku bantu bakoze ibyaha, ariko natwe turazikoresha nyine kugira ngo abantu batari kubahiriza ingamba zo kwirinda kandi barwaye mu bagenda tuzibambike bitume dushobora kubakurikiranira dukoresha ikoranabuhanga. Bimaze igihe bikoreshwa ahubwo turashyiramo imbaraga kubera abarwayi bamaze kuba benshi ngo tubishyire ku bantu benshi, kuko kubakurikirana ari benshi ntabwo bigitworoheye. Zifite abantu babihuguriwe mu nzego z'umutekano bashinzwe no gukurikirana iyo porogaramu,
basanga bakurikirana n'abantu bafite ibyaha nyine. Abakozi bo kwa muganga bamaze kumenya abarwayi aho bari mu mudugudu barimo, bafatanya nabo ngabo kugira ngo bazibambike nabo bazikurikirana ko bafite iyo koranabuhanga. Yaratangiye birakora n'uwara benshi bazifite bagera mu 1,500 tugomba kuzamura umubare. Ibyo kuba babavugana n'abaturage baturanye bakaba bazi ko kwa kanaka bafite covid ibyo birimo gutekerezwaho. Ibyo turakorana n'umudugudu n'akagari n'isibo kugira ngo umuntu urwaye nyine bamenyekana, bagera mu buzima mumenye umukurikirane gukora ibimenyetso bagomba kumufatira. Hari n'umujyanama wahabwa, hanasurwa, ibyo byose gukorwa dufatanyije n'inzego zibishinzwe. Iyi mibare y'abanduye benshi yiganje mu mujyi wa Kigali mu gihe ugiye kumara icyumweru cya mbere muri gahunda ya guma mu rugo. Hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda cyavuze bwa mbere ko mu Rwanda rwamaze gutumiza inkingo zigera kuri miliyoni. Minisitiri Mpunga yemereye Ijwi ry'Amerika ko izi nkingo zatumijwe ariko kugeza ubu bataramenya umunsi zizagerera mu gihugu. Inkingo nyine zirazi ko zatangiye gusohoka ku isi, ibihugu biho zikoresha, ariko zirakoreshwa nyine n'ibihugu bizikora cyane byabanje kwikunda. Turacyakorana nabo nyine dushaka natwe ko twazibona, ubwo turi mu biganiro mu buryo butandukanye kugira ngo turebe ko niba bangije kwihaza natwe batugeraho bakaduha. Hari icyo nari numvise minisiteri ivuga ko bitegeze mu kwezi kwa kabiri iza mbere zishobora kuba zaje mwatumije zigera kuri miliyoni. Nibyo zirahari, ariko kugeza ubu byose tuzabyemera tubibonye ko twarazitumije, twarazisabye, turede ibyangombwa byose byo kuba twazibika tukanazikingira, dushaka kuzishyura, ariko abaziduha ntabwo baratuha igisubizo gifatika cy'igihe tuzazibonera. Abaturage cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali hari abatewe impungenge n'iyi mibare ikomeje kwiyongera y'abandura ndetse n'iy'abapfa. Bamwe bagaragaza ko kuguma mu rugo byari bifite ishingiro. Biragoye nyine, ariko abantu bari gupfa buri munsi. Aho kugira ngo abantu bagumye gupfa twakemera tukaguma mu rugo, Imana niyo ikumva kudufasha. Ukurikije uko icyorezo gihagaze uyu munsi, numva buri wese ubu turashishikarizwa kuguma mu rugo, cyane cyane nk'abari mu mujyi wa Kigali, kuko ni icyorezo gikomeye cyazamuye ubukana. Abantu bigaragara ko abantu badohotse, ubu ni ugushikama tukafashanya twese nk'uko bisanzwe. Iyo utabashije nyine gukora nyine nta n'ubwo ubona n'ikigutunga, ariko ubu kugenda urabona ko bihagaze, kandi tugatekereza no kuri iyi ndwara, ugatekereza iyi ndwara rero niba itampitanye ishobora kuzahitanwa n'inzara. Imibare yatangajwe mu ijoro ryakeye yerekanye ko abantu 9 aribo bahitanwe na covid-19, bituma abamaze gupfa bose bagera ku 162. Umubare w'abanduye bashya nawo wazamutse cyane bagera kuri 310. Uyu mubare utuma abamaze kwandura mu gihugu hose bangana n'ibihumbi 12,170. Muri bo abamaze gukira bangana n'ibihumbi 7,973, mu gihe 4,435 bakirwaye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Noneho tujye mu Burundi, aho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu CNIDH ihangayikishijwe cyane n'ihohoterwa ry'abana. Ivuga ko bamwe baborezwa igufa, abandi nabo bikabaviramo gupfa. Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye. Kubw'umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme mu Gifaransa, ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryarenze ihaniro. Ni rya mbere uwo mugwi uhaguruka ukavuga ko ihohoterwa ry'abana ryabaye ndanse. Mu kiganiro wahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Bujumbura, uwo mugwi watangaje ko abana barenga 50 bakubaguwe, abandi bagahohoterwa ubuzima canke bakicwa mu kiringo c'amezi 6 aheze. Uwo mugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu wavuze ko nka bose bari munsi y'imyaka 13, ko abenshi bishwe mu buryo budasiguritse, abandi bakanyuruzwa n'abarezi mu ngo. Utanga akarorero ku mwana wo ku musozi Munagana muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yivye ivyo kurya mu nkono y'umubanye kundwa iheze, umuvyeyi wiwe mu kumuhana akamuturira ukuboko kw'iburyo. Mu kwezi kwa11 umwaka uheze naho umwana w'imyaka 5 yarakubiswe harasenzikarizwa ubuzima na mukase ahitwa ku Interekwa, quartier Gihosha mu gisagara ca Bujumbura. Mu matoza y'uwo mugwi kandi mu kwezi k'umunani grenade yaratewe muri quartier ya Gahahe kwibarabara 11 muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yica abana 3 hamwe n'ibindi. Uwo mugwi uvuga ko ukiriko uratohoza ko
uwo mugwi CNIDH uvuga ko iryo hohoterwa rikabije. Consolata Habimana ni cegera c'urongoye uwo mugwi. Nta muvyeyi, umurezi canke umwigisha arekuriwe guturubika canke guha abana ibihano bisinzikaza ubuzima bwabo, kubaheba canke kutabitaho bikwiye. Umugwi w'igihugu CNIDH usavye abanyagihugu bose muri rusangi, abavyeyi, abarezi, abarongozi b'amashuri n'abandi bose bajejwe gukurikirana abana ko bomenya ko guhohotera agateka k'abana ari icaha gihanitse. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urasabye abategetsi bo mu butungane no mu gipolisi bajejwe kubahiriza agateka k'abana kwitunganya kugira bafate ingingo zose zikenewe kugira ayo mategeko akurikizwe kandi yubahirizwe. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka weze urunani FENADEB rw'amashirahamwe yigenga aharanira agateka k'abana mu Burundi rwabwiye ijwi ry'Amerika ko agateka k'abana barenga 50 kari kamaze guhohoterwa. Kuri abo hiyongera ko abarenga 200 batwawe gukora ibikorwa biruhisha cyane cyane muri Tanzania bakuwe mu ntara zo ku rubibe n'igihugu c'u Burundi ku mwaka uheze. Isidore Nteturuye umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu muri FENADEB yabwiye ijwi ry'Amerika ari Bujumbura kugwa rufatwa nk'urudandazwa rw'abana. Nk'ikomine yarengeje urugero mu minsi iheze mu ntara ya Rutana, ikomine yitwa Mpinga Kayove, abana bashika 163 bose ahanini ari abahungu bakekwa ko baba bagiye guca ingero mu gihugu ca Tanzania. Mu ntara ya Cibitoki nk'akarorero abana barenga 3270, mu ntara ya Cankuzo hari abana baba 1900 nabo nyene bahevye ishure. Turavye aho baherereye tukaraba ibigirirwa muri izo ntara nayo makomine, tukaraheza tukiyumvira yuko abo bana bashobora kuba bahebeshejwe amashure n'abo bantu babahenda ngo bazobaronderera akazi, ugasanga bajanye n'abo bantu babagurisha bakababwira ko bazoronka amafaranga menshi. Abo bantu rero b'ibipfamutima bagurisha bene wabo mu bihugu bibanyi bariho mu Burundi. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu nawe wavuze ko uri kurakenguza neza mu gihugu cose ingene ico gisata cifashe. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH waratanguye kugira amatohoza yo kumenya ibituma nyakuri zihohoterwa ry'agateka k'abana mu ntumbero yo gushikiriza raporo leta no guhimiriza abene gihugu kubahiriza no gukingira agateka k'abana. Mu kurangiza, abantu bose bifuza gushikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abana ko bokwitura ibiro vy'umugwi w'igihugu wigenga CNIDH biri Igitega, Makamba, Ngozi no ngaha nyene ku cicaro ca CNIDH canke bahamagare ku nimero 22 27 71 21. Amashami yigenga asaba uwo mugwi ko wobwira inama leta ingene abafatiwe muri bene ivyo vyaha bahanwa bimwe vy'akarorero kugira ngo bituzwe burundu. Ceklaveni nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika. Tugume mu Burundi. Kuva ejo kuwa kane kugera ejo kuwa gatandatu abayobozi b'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi bakoraniye Igitega, umurwa mukuru wa politiki. Iri koraniro ryabo rizakurikirwa n'inama kaminuza ya CNDD FDD izashyiraho umunyamabanga mukuru mushyashya w'ishyaka. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza aratubwira ibindi. Ahantu ku kibuga c'indege ca Gitega ku mugwa mukuru wa politike aho umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi watanguje amasengesho yo gushima Imana kuva kuri uyu wa kane. Amasengesho azomara iminsi 3. Uyu ni umugenzo umugambwe ufise kuvuroye ku butegetsi yo witegurira ibikorwa bikomeye. Aya masengesho aganisha ku itorwa ry'umunyamabanga mukuru mushasha wawo ritekanijwe kuwa Mungu w'indwi nyene. Uwazosimbura Evariste Ndayishimiye kugeza ubu yaramutwaye amabanga hamwe nayo kurongora igihugu. Ibihushanye no ku ngoma y'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza kuva Ndayishimiye abe mu mabanga amasengesho ya leta ayo umuryango wiwe nayo mugambwe yamatangurirwa muri paruwasi za Katolika ayugururiwe muri Christian Gitega. Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega mu ishengero rya Katolika Simon Ntamwana niwe yasomye misa akaba yashimiye Imana yarinze Burundi umwaka ushize wose. Yagiriye kamagaza abategetsi cyane gukorera abarundi bose batavanguye. Kubwiwe si ngombwa ko abantu bagira ivyumviro bisusa kugira ngo babane neza. Musenyeri mukuru Simon muri umugambwe utwara igihugu no munsi mukaba kandi mwemera Kristo, ndabahanuye
nimwigane Kristo mugize Uburundi amaba bunyoshe kuko mubukunzi kandi kubera ico mukabwigura Imana yaradutegetse gukora no gukoreranira tutibagiye mbere gukorera hamwe kugira ngo dutezanye imbere twese ugusonera no kwitwararika umuntu niyo nzira umutware n'umurongozi bakwiye kwama bacamwo nturinde ko dusangira n'ivyiyumviro si ngombwa ivyo bizoza hanyuma nabonye ko undaba ryiza ivyo bizoza biriruka ninagushima umutima uzoba wanyeretse uzoba wanyakiranye uwo mutima nawe amenyesha ko ushoboza abantu guharira n'ababiciye ababo no mu gihe bataba basabye imbabazi asaba indongozi kuwubiba ingurikizi yuko kugirira neza mugenzanzu niteba kwibonekeza ndamusonera ndamwereka agaciro kiwe ndamwubaha nawe ahari aca yiyumva aca ashaka ko dufatanya urugendo tubwirizwa rero kwama turi abatabazi ba bose ntihagire umuntu n'umwe yumva ko asigaye inyuma canke ko aterewe iruhande ico cubahiro n'urwo rukundo bibwirizwa gushikira n'urya nita umwansi wanje urya nyene yambakije urya nyene yanyiciye urya nyene yanyiciye maze ngasa n'uwumukura ku mutwe amakara yaka ariko aramuturira inyigisho ya Kristo niyidusaba kurekuriranira ikibi twagiriwe naho mbere nyene kukitugirira atobarerekana ko yacigayeko kandi atakigisubira. Perezida Evariste Ndayishimiye ku muhinga amahagaze aho yasubiriye yahimbarije hagati y'abanywanyi ba CNDD-FDD bwa nyuma kuwa 29 ukwezi kwa gatanu 2020 yashimye kubona amatora yamushikanye ku ntebe iri hejuru y'izindi zose mu gihugu atakurikiwe n'imvururu nk'uko vyari bimenyerewe mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri ano masengesho kiretse abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'indongozi zawo ku rwego rw'igihugu n'intara yanitabwe kandi n'indongozi z'amadini n'amashengero hamwe n'amashirahamwe yigenga acuditse n'ubutegetsi. N'akaryo kandi ho guterereza amafaranga n'ayandi maturo afasha mu kubaka igorofa ririko ryubakwa Igitega CNDD-FDD witiriye igicaniro c'Imana. Uwo mugambwe ukaba ugomba kukurunganwe rw'abakunzi bawo ruzokurikirana ruzokwama ruja kubahimbariza rwibuka ku bwabo aho mukama yabakuye. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika. Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Uganda. Umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Bobi Wine aracyafungishije ijisho nyuma y'amatora yo mu cyumweru gishize. Indorerezi zo zivuga iki kuri aya matora? Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi arabiduha neza. Avugiriwe mu rugo aho atari yemererwa gusohoka n'inzego zishinzwe umutekano kuva amatora yabereye mu cyumweru gishize, Bobi Wine yavuze ijambo rigenewe abamushigikiye akoresheje urubuga rwe rwa Facebook. Ryari ijambo rye rya mbere kuva aho ibyavuye mu matora byatangarijwe. Yatangiye avuga ko ibyatangajwe n'akanama gashinzwe amatora yitabyemo nk'umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu bidafite aho bihuriye n'ibyabereye ku myanya y'itora mu gihugu cyose. Bityo asaba abanyagihugu kwigomeka ku butegetsi bwa Perezida Museveni, kumwamagana no kutamwubaha nk'umukuru w'igihugu. Therefore, categorically and unequivocally reject the manufactured results of Museveni. Ati twanze twivuye inyuma ibyavuye mu matora yahimbwe na Bwana Museveni afashijwe n'igisirikare, nuko bakabiha umukuru w'akanama gashinzwe amatora Bwana Byabakama ngo abitangaze. Turasaba abanyayuganda bose nabo kubyanga no kubyamagana. Abanyayuganda bose bagomba kwanga iki gikorwa cya Museveni cyo gufata ubutegetsi ku ngufu. Tugomba kubyanga dukoresheje ibikorwa byose by'amahoro byemerwa n'amategeko, tugakomeza n'umugambi wo kwibohoza. Bobi Wine yanavuze ko uburiganya bwose bwakozwe n'ishaka riri ku butegetsi burimo kwibira Perezida Museveni amajwi, gufunga abari bamuhagarariye ku myanya y'itora no kwambara abantu be impapuro ziriho ibyavuye mu matora kuva hirya no hino mu gihugu kugira ngo babure ibimenyetso byo gushikiriza ubutabera baramutse batanze ikirego gihakanya ibyavuye muri ayo matora, byose byakozwe bihagarariwe n'igisirikare. This election was marred with massive irregularities, including state-inspired violence, intimidation, harassment. Aya matora yabayemo uburiganya bwinshi cyane, imvururu zateguwe na leta, iterabwoba n'ihohoterwa ry'abayoboke banje nanje ubwanje kimwe n'abandi banyapolitike bagenzi banje batavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari impapuro zatowe mbere y'uko amatora atangira, abari baduhagarariye ku myanya y'itora yose barafunzwe,
abandi bamburwa impapuro zari ziriho amajwi y'abaruriwe ahatorewe, kandi ibi byose byakozwe n'igisirikare. Leta yafunze internet kugira ngo ihishe ibi byose, hanyuma nanje baza kumfungira iwanje kugira ngo nteko bikurikirana. Abayoboke b'ishaka ryacu barenga 3,000 bafashwe n'igisirikare, na n'ubu ntituramenya irengero ryabo. Ibi byose byabaye tubifitiye gihamya. Ariko uwungirije umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Colonel Deo Akiki ibi yabiteye utwatsi. Yabwiye ijwi rya Amerika yuko igisirikare gifite inshingano zacu zitarimo ibya politike. Ati kandi Bobi Wine niba afite gihamya cy'ibyo avuga, afite uburenganzira bwo kwiyambaza ubutabera. There is a process here after election, which is a court process for anybody who is aggrieved during an electoral process. Ati muri iki gihugu ushobora kwiyambaza ubutabera iyo ufite ubuhamya ko bitagiye neza mu matora. Niba Bwana Kyagulanyi afite ubuhamya bw'ibyo arimo kudushinja, afite uburenganzira bwo kwiyambaza inkiko, hanyuma twaba twarakoze amakosa nk'igisirikare tukabihanirwa. Akazi kacu karazwi neza, ikirenzaho ntabwo kitureba. Ariko afite uburenganzira bwose gutabaza ubutabera. Ibijanye n'ifungwa ry'abantu be, ibyo mwabibaza igipolisi, nubwo twafatanyije nacyo kurinda umutekano, nicyo cyari gikuriye ibikorwa byose, kandi nicyo gishinzwe abasivile. Nagerageje guhamagara umuvugizi w'akanama gashinzwe amatora Bukenya Paul kumubaza ku byo Bobi Wine avuga ko batangaje imibare y'ibihimbano y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko ntiyitaba telefoni ye ngendanwa. Ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu cyumweru gishize ntabwo bivugwaho rumwe na bose. Nubwo indorerezi z'umuryango nyafurika wavuze ko amatora yabaye mu mahoro, ntabwo bari basohora raporo yabo irambuye, ariko indorerezi z'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba zavuze ko amatora yagiye neza, akaba mu mucyo kandi akabera bose. Nyamara ariko indorerezi imbere mu gihugu nazo nubwo zitarasohora raporo isesuye, zo zivuga ko amatora atabaye mu mucyo kandi ko yabayemo uburiganya bwinshi. Ibi akaba byunganirwa n'iby'umuryango w'ibihugu by'Uburayi uvuga, kandi wo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bavuga ko amatora atakurikije amahame mpuzamahanga ya demokarasi, akaba yarabayemo iterabwoba, ifungwa n'ihohoterwa ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, bakanabasaba ko hakorwa iperereza ku byatangajwe n'akanama gashinzwe amatora. Ukurikije Bobi Wine, ifungwa rya internet ryakozwe na leta byari bigamije guhisha uburiganya bwari bwateguye gukorwa. Hari amavideo arimo kugenda ahererekanywa ku mbuga nkoranyambaga yerekana hamwe na hamwe abantu bahagarariwe n'igisirikare cyangwa igipolisi bafite impapuro z'itora barimo gutora Perezida Museveni wenyine, hanyuma izo mpapuro bakaza kuzishyira mu dusanduku tw'amajwi. Ariko biragoye kwemeza ko izo video atari impimbano. Nyamara ariko Perezida Museveni we yavuze ko gufunga internet byari bigamije guhagarika ibikorwa by'iterabwoba byari